Hello everyone and welcome to Boho Good Life Mantra. Yes, we have successfully completed our first year of journey together. I would call it a journey because we have shared a lot of stories, a lot of feelings, a lot of experiences with each other. I don't know আমরা কতটা তোমাদেরকে হেল্প করতে পেরেছি sharing the best practices with you, sharing the best mantras of life with you. But yes, definitely from you all we have learned a lot. We are learning a lot every day. The way you all have supported, the way you have admired the group, it's been an incredible journey indeed. যখন আমি শুরু করেছিলাম জার্নিটা, I had it in mind that it will be a community, a platform where we can promote and motivate each other to have a good mental and physical health and to support the entrepreneurs, especially during this pandemic situation. However, the way you all have picked up, including my strong and lovely core panel, it has been amazing experience for me as well as for all of us together. আমরা যদি এইভাবেই সাথে থাকি তাহলে কোনো প্যান্ডেমিক কেন, nothing can actually stop us from being successful and from being happy in our life, no matter what actually happens and no matter how difficult it is to cross a hurdle in life. খুব ভালো থেকো সবাই, এইভাবেই সাপোর্ট করো. Please keep on adding your family and friends if you feel that they also need that mental support or boost, or if you feel that they also can share their best practices with us. So, see you soon. Till then, take care. Bye. BGLM's first birthday and we are super excited. I've never seen a group which exudes so much warmth, support and positivity. We would love all of you to take part in all the events. Our events are as exciting as our group. So please participate and make this special for all of us. Happy birthday, BGLM. This is a group very close to my heart, and the objective of this group is healing everyone. And that is what attracted me to this group. When I had lost all my creativity, this group gave me the appreciation and a motive to grow. And thank you for that. And happy birthday once again. A very happy birthday to Boho Good Life Mantra. আজকে 30th জুলাই BGLM এর ফার্স্ট বার্থডে অ্যানিভার্সারি। আমরা কত কি করলাম না এই একটা বছর সময়। ফুড মন্ত্রা হ্যাশট্যাগের আন্ডারে কত সুন্দর সুন্দর ফুড পোস্ট পেলাম, কত সুন্দর সুন্দর গার্ডেন দেখলাম আমাদের কত মেম্বার্সদের BGLM গ্রিন রোম্যান্সের আন্ডারে। BGLM DIY দেখলাম কত সুন্দর সুন্দর, কত এক্সপার্টরা আসলেন মেন্টাল হিলিং নিয়ে কথা বললেন। শুধুমাত্র ফিজিক্যাল না, মেন্টাল হেলথ নিয়েও আমরা কত কি জানলাম, যেগুলো সত্যিই আগে হয়তো অতটাও জানতাম না বা শুনলেও অতটা হয়তো রিয়েলাইজ করিনি যে কতটা দরকার এই জিনিসগুলো, তাই না? আর তো পেলাম তোমাদের মতন এত সুন্দর, এত ভালো এতজন বন্ধুকে। তো চলো সামনের দিনগুলো এইভাবেই সুন্দর সুন্দর ফটো, সুন্দর 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 রেসিপিস আপলোড করে আর সকলের সাথে নিজেদের আনন্দ খুশি সব কিছু শেয়ার করে চলো না সামনের দিনগুলো ভালো মতো কাটাই। First birthday to Boho Good Life Mantra, a group that inspires me, encourages me and motivates me each day. I wish on this first birthday more strength, power, encouragement, love, support and growth to this beautiful family, to this beautiful community which is so close to my heart. Happy birthday, Boho Good Life Mantra. Wishing a very happy birthday to our very own BGLM. It's a part of everyone's life when we all were in a very horrible state of mind. And please keep sharing, keep being a part of our amazing group. It's your group and be with us always and keep posting with the hashtags. Love you guys. Happy birthday BGLM, wishing you on your very first birthday. It's a group which spreads positivity and which motivates us all. So I wish it grows more and more so that it can continue spreading positivity, which is very rare in this world. So a very happy birthday once again and keep growing.
Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Firstly, many congratulations and happy birthday to BGLM, that's Boho Good Life Mantra, and I'm really very happy to be a part of it and being here to recognize the 1 year of success of BGLM. There are lots of hashtags and segments, but my favorite is food mantra and heal mantra also, and promotional mantra. I am loving it and very happy to be in this group, being a core member, being a co-admin, and always looking forward for the success of BGLM in the coming years, and I hope you all have a great time spending in BGLM. Please be with us every time. Lots of love. Hello, happy birthday to you, Boho Good Life Mantra. मुबारक हो आप सबको हमारे साथ रहने के लिए 1 साल, और इनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है. हैशटैग हिल मंत्रा जो मुझे हिल किया है, यहाँ पे हैशटैग प्रमोशनल मंत्रा के थ्रू से. कैसे? एज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, और यहाँ पे मैंने जब ज्वाइन की, मैं हैशटैग प्रमोशनल मंत्रा करके अपनी कॉन्फिडेंस लेवल हाई की, और हैशटैग हिल मंत्रा से मैं अपने आप को तो हिल कर चुकी हूँ. तो आप लोगों को अगर रहना है और हिल करना है अपने आप को, स्टे विद अस. हैप्पी बर्थडे टू यू once again, Boho Good Life Mantra. The sounds from my heart. Thank you.